Welcome to yet another episode of the Unbiased show. Every single week we talk about sports and things that have happened throughout the week. And this week though, Harambee Stars started with a bang for their head coach, Francis Kimanzi, replaced by Ghost Mule. What do you think about that? Do you think it was time for Francis to leave? No, it was untimely, and I smell a lot of politics behind it. Because hakuna vile Francis ana resign kwanza almost immediately. Not even a week after elections za FKF kuisha, Nick akarudishwa, Francis akaresign with his assistant. Wakaresign. Then tena tunakuja kuambiwa eti he was fired. Nick comes out and say you are fired. No, ali resign kwanza. He was not fired. So there's a lot of politics. Na kumekuwa na politics from other coaches. Hata yule Minye ali complain that Nick anataka to control the squad. What do you think, Owen, if I ask you, do you think this is what is making our team not progress? We did well against Zambia, but then do you think this is why we always have these scenarios where we're starting well, but then hatuko tena? Yeah, you know, football, it's a mindset. And once you have a squad and uko juu kwa management, vitu haziko sawa, then there's politics involved. Players hawezi perform na morale yao inakuwa tu chini because unaonanga sijui analipwa late nini hizi maneno na coach. It's like the whole system inafanya, the system is corrupt. Well, Rakim, if I may ask you, what do you think about Ghost Mule's return? He was there, he did well, but then not as other countries like Nigeria. What do you think Harambee Stars will shine again? For me personally, I'm happy for Ghost Mule that he is back. Hapo sasa unajua maybe ameenda akafanya research yake, maybe sahi ashajua players need chemistry with the managers and the management and everything. So I guess hapo sasa wanaweza blend in vizuri alafu bado wa perform vizuri. I hope for the best by the way. If I may ask you, Ogada, now as we wind this up, what do you think should be done in our sporting ministry and the whole fraternity as a whole? Wachukulie tu sport serious, wapatie players haki zao, walipwe time inafaa, wata perform. It doesn't matter wataleta coach mgani, wata change coaches however they want. But since players wakikosa kutreatiwa vile wanafaa, pesa yao ilipo vile wanafaa, wakuje training, wana train vipi, stadiums zao zikuwe poa, wakienda nje wanakuwa accommodated vizuri, wata perform. Kenya kuna talent. And if I'm to add to what Ogada is saying, you know there's something called goodwill. That is basically what Ogada is saying. Right now, our watu wako management, the people in those seats from the ministry to the federations, wanaingia hapo na motives. They just don't go there to do their job, eti wafanye tu job yao safi, wajenge stadium, wafanye lipa. No, they don't do that. Wanaingia hapo na motive. So once tumepata wale watu wanaingia hapo na hiyo goodwill to serve, I think sports za Kenya tutaenda mbele. I hope pia Ghost Mule ameingia siku Ghost pia. But then we saw Uhuru opening the stadium in Kisumu and we were saying kwekwe street lights. Ni siasa mani? Ni siasa, kila kitu inakuwa na siasa. I've seen Jadel manzi. Lakini nyayo ilitengenezwa. I've seen the stadium na ni siasa, ile ni siasa, ile si stadium. Ni kama mtu. Walikuwa We cannot keep calling gymnasiums stadiums. Hatuwezi, itabidi to face up. We grow up. Nyayo ilitengenezwa na ilimerenovatiwa na 4 years for Christ's sake. Ile ni kazi ya 3 months. So hata 2 months maju. Okay, Kipchoge this week said he'll be back and he'll be back with a bang. I remember last time ulikuwa unasema Egypt walikuwa na muogopa. Huko kwa hiyo episode next yenye tulisema alikaa akakuwa na shida ya masikio. That's the spirit I must say. Hiyo ndio spirit. You know, you win some, you lose some. It's the game, you know, that's sport. Extra pressure. Lakini pia wazee tulimpea extra pressure. Yeye akajichocha. Wazee Kipchoge was all over. Suzuki Max Kipchoge, KWS Kipchoge. Alijichocha tulie kidogo. At least ilikuwa a humbling call. Sawa.
Game ya nyashi, ngoma ya nyashi. Kipchoge. Okay. Okay, let's cross over. Tumesema extra pressure. Nimetoa podcast yangu inaitwa The General Kabira Podcast. You can check it out. This is just a promo. Yeah. For me. You have to market yourself. Before we go to, it's on every podcast site. It's called The General Kabira Podcast. Let's go to EPL. Let's go to EPL. This week was amazing. We started off with a 3-3 for Everton against which team was that on last week on Saturday? Everton and Liverpool. And Liverpool. Yeah. What do you think about that game? I really admire the style in which Everton are playing currently, and their top scorer and the league's current top scorer, Dominic Calvert-Lewin, he always comes through as was in that game. Tuliona ilikuwa like Liverpool wata walk away, and you know it's a derby, so inakuanga ndani sio wanachukiana ba. Everton is still undefeated. Exactly. Why is that so? Everton wako na form fiti. Alafu hiyo game nilikuwa nimekushow Liverpool walikuwa wanataka kutu. Because hiyo game ilikuwa after wamepigwa kwa 7 na Aston Villa. Na bado nikakwambia Everton wako undefeated. So hakuna vile watalitin easy. So hiyo game ilikuwa kushikilia. Ilikuwa funga wakachapwa red card moja. But despite Van Dijk kuumia pia. I guess labda hapo ndio iliwapatia chance ya Everton maybe sasa kuingia vizuri. Hata Everton Richarlison before red. Richarlison alikula red. Everton wako fit. It doesn't matter hata mtapatiwa red. Hata kama nini defender wenyu atatoka mwenye anaponga mdedi. Everton wako poa. It doesn't matter what team unakuwa. Sasa unajua hiyo game ilionyesha like the importance of Mane to Liverpool. Exactly. Liverpool kama Mane hayuko manze ni tricky. Things go Wana strong. Okay, let's cross over and talk about Man City. Arsenal. Man City Arsenal. Let me start with your Man City fan. He's an Arsenal fanatic. Game ilikuwaje? What do you feel about your defeat? As a Man City fan, obviously I'm very happy that Arsenal ilichapa 1-0. Ilikuwa hiyo game kila mtu alikuwa anajua tu ilikuwa tu ngumu, but ilikuwa na Aguero alikuwa amerudi from injury, but tulikuwa tuna expect sasa afunge more. But unajua against Arsenal. Straight up to you, man. Your team. How was the game? It was a very boring game for a start. Very boring game. Bao ilifungwa dakika 23, yeah. And then there was no other goal. Na CT attempts zilikuwa enticing ama nini. So according to me, it was a very boring match. Haikuwa entertaining. And it was also disappointing from both sides, because both coaches can do better. Both coaches can play better football. Hiyo game haikuwa tactical match. We've seen Arteta akicheza tactics. Pep ameitwa genius. Pep ameitwa coaching god. Lakini bado tujaona kwa hiyo game hatukuona the tactics. You know, we are in a different set. Kuna monkey inatembea huko. So don't worry. Haitaruka. Let me just ask you, Owen. Una support Arsenal. Would you say game ilikuwa tu down hivi? Hiyo game kusema tu kweli. First of all, Arteta alinishangaza kwa squad alipick. Haikuwa squad yenye inafaa kucheza against a team like Man City. Man City unajua mkisleki mnaweza uwao. Hao wachekangi na hata. Wakipata umesleki. Unashandwa moja. Let's go to Manchester United against Newcastle. Jana Manchester United. How was that game? Mlifunga mabao, zilitembea kutembea. 4-1. Did you perform as you expected to perform? Mani bado ile hata kama tulifunga hizo bao 4, tulianza slow. Au ndo tulianza kufunga. So Manu ni ile but manze hii nini hakuna haja tujichoche. Ili limeanza hakuna haja tujichoche. Game tunashinda. Ni bahati. Hata kama tumefunga bao 4 ni bahati. Yes, waliflow. Ni ile kuteleza na wakaanguka. But then kuteleza na wakadunda. Let's go straight up to Champions League. You still did well against PSG. Yes. Game tuliperform. Hiyo sasa inaweza sasa tuliperform. Juu unaona by the squad ilichangiwa.
defense wa Maguire kwa bench. Pogba akuanza hapo, so hiyo by the way hiyo squad ilianza ilikuwa fiti. McTominay alianza hapo. McTominay by the way ni player But then games ati kungatumi control. Tulikuwa tumecontrol ile game, ilikuwa fiti. Game ilikuwa poa. Ulikuwa na check. Yes, hata as much as exactly as much as walikuwa na attack, defense yetu ilikuwa poa. Ilikuwa fiti. Umejitetea. From a different perspective, what do you think about that game? It was a bad day in office for PSG because they walikuwa na very good chances. Now they were missing the chances. Zile zenye in a normal day they could easily score the chances. Not because of the defense. In fact, me kwanza nitasema it's more poor offense than better defense. Because defense ya Man U ilikuwa ile very beatable, very penetratable. Huyu anataka kujitetea. Very penetratable. How was the game? Rashford last week mlikuwa mnasema Rashford anafaa ku step up. Definitely. Kuna msee kwa Man U mwenye na respect and he always comes through. Mzee Marcus Rashford. He is a beast. Yeah. He is a beast. But he needs to keep that consistency. Unaona? Si ati leo una shine. The next two games umepotea. Ghost. Hakuna mtu anakuona. Ghost mule. But hiyo game ilikuwa sawa. Man U deserve win plus. Acha washinde manze, ndio mafans waweze kubonga kina Manyora manze. Watu wabonge kiasi, wamekuwa kikimya walikuwa kila OGS. Hatuwezi kosa perform kila place. Hata tu Champions League acha to shine manze. But sasa unajua mshinda tu pia penalty lazima ikue pia ndio mshinde. Unaongea penalty inapatiwagwa tu. Penalty hizi patiwa kama hamwataka. Na Man U penalty inapatiwa kama kwa box yenyewe. Unaweza patiwa kama penalty ati mnaitwa kujeni kutoka katikati ya field kujeni mpige penalty. Na lazima mko mmeattack mfika huko yenyewe, hiyo timu inaona yenyewe hapa ni small. Ngoja Maweno akuruka akipiga penalty hata kuwa. Utaona nani atawafunga hizo penalty. Unajua hao wengine siku hizi Pogba hizi piga penalty zinashikwa. Let's tuachana na hizi timu za English. Bayern Munich, Atletico Madrid. That team wakienda training wanaenda tu training, wanaenda kwa charge na kwa kuediwa. What do you think about Bayern Munich against Atletico? Bayern wamekuwa on a very good form na wako na hiyo consistency. Atletico though it's also a very good team. But sasa Bayern was the better team. Na hiyo game ilikuwa fit. Hiyo game ilikuwa very entertaining by the way. Ilikuwa Atletico walikuwa because both teams wanacheza good football. Yeah. Ni bout was on game imeenda shule. Like unaona kama kuna kwa hiyo game mseusiku yake haikuwa fit ni Suarez bana. Because if you recall last season still in the Champions League Bayern literally rushed Barcelona. Yeah. Then ameenda wapi? Ameenda Atletico. Wakapatana tena. Another B team. Lakini unaona hiyo game tena Masaibu. Kuna team engine. Unajua kila timu inapanga na engine wake. Engine wa Atletico inapanga koki. Koki hiyo game tena ilikuwa hakuwa. But then the other games that went well, Liverpool beat Ajax, Man City pia ikachapana vizuri, Inter Milan. Games ilikuwa fiti, but then we need to wait and see how it will go because people are expecting Barcelona and Juventus. Ni Juve. Wamezoea Roro Juve. Wamezoea Juve Real. Lakini El Clasico pia iko this weekend. Jua El Clasico mimi naona hiyo game itakuwa ngumu. Taking in the fact that Real Madrid lost to Shakhtar Donetsk in the Champions League. Wanakuja kujaribu kujiridi. Barcelona wako level. Naona wakikaribia Barcelona Juve this week. Fanya tu prediction hiyo. Messi tops Ronaldo. Headlines. Messi tops Ronaldo tops Messi. What do you think? Juventus hawezi angalia Ronaldo peke yake. Juventus iko na maplayer. Iko na players wote. Unajua kwa mkiingilia Baka mtasema Messi. Hakuna mtu mwenye anaweza topa Messi kiasi sana. Anton. Achana na Griezmann akona games zake.
Griezmann ndiye akona games zake. Griezmann si mtusha kila game. Griezmann si mtusha kila game. But ukienda kwa Juve, Dybala na Cristiano pale. In fact, combination nyingine hatari. In fact, sai by the way, hiyo iko married hiyo. Hiyo ni kama nyanya na kitunguu. Watu wanasema Hiyo chemistry ya Dybala na Ronaldo. Umesema iko? It's like a marriage. Yani kuna mtu ameolewa. Okay. but So, my prediction Juventus watachukua Cristiano. Cristiano. Kuna mtu wa Messi hapa. unajua it's very easy kujua mtu wa Ronaldo. Ni mtu wa Man U. Very simple. Very simple. Au ni watu wake football. Bora Sijapotea Juventus ndio Roro. Okay, ndio umekuwa na some points but sai bado Barcelona iko pale nyuma. Busquets, Pique, Semedo. Ronaldo test Barcelona is still a but ataka nani ndio hiyo point ya Omse inaingilia. Ukitoa Juventus ukitoa Ronaldo kwa Juventus bado kuna skuli za matchup hiyo Barcelona vizuri but still nitapea Barcelona because 3-1 in fact because Barcelona 3-1 ameshasema goals lakini Messi nasema nani atafunga. Messi afunge 2. Hiyo moja ifungwe na Busquets. Okay. Alafu hiyo nyingine Dybala afunge because akodi acha nimalizie hii. Dybala is better than Ronaldo kwa hiyo squad. Definitely. Because Ronaldo ndiye anajenga game. Sawa. Ronaldo He calls himself the prophet of football. Actually, huyo alikuwa anajiita football scientist. Kierere. What do you think about that game? Unaona wewe mtu anachukia Roro. What do you think about that game? Goals ngapi unaona zikiingia side ya Wimse ya Barcelona? Me I stand with Juve. Naona Dybala. I stand with Nigeria. I stand with Okay. Naona Dybala na pia sinajua Cristiano ametoka COVID. So we expect him to actually show us that he had missed something. So amekuja sasa kufunga pia. So lazima tutapata kama ni nyingi sana itakuwa 3 goals. So itakuwa 3-1 hapo. Labda Messi afunge tena. Okay. Labda Messi afunge pena. Unachukia pena. Tukimalizia turudi EPL game week 6 predictions. Unaona game ikiwa I take it as a draw 2-2. Ikienda sana it's either hiyo game ishe draw hiyo 2-2 vile nimesema. I can predict stuff. Ama Barcelona take the day. It will be hard for Juve to take it. Okay. Let's wait and see. I remember you used to want to have a segment of betting because unajonga predict. Zinakuwa zikiongelea. Game week EPL game week 6. Actually we started EPL yesterday. Na game ya Aston Villa na Leeds. Leeds zikatandika mtu kama mtoto. Very Bamford. Did you expect it to go the way it did? Like your game Aston Villa wametoka highs ndio. They've been high scoring. They thrashed the former champions. And Leeds au pia walitoka championship kama ni champions. And walibeba. So they have a point to prove hapa. And definitely wana improve. And Bamford fieka. Ni mabao. Okay. Let's go through the predictions really quick. Arsenal versus West Ham happening today. Man City versus West Ham actually happening today. Unaona aje? Man City 1-0 though. Man City are struggling. 1-0. Man City versus West Ham. Man City Uko versus zone West Ham. unaangalia EPL bado hujatengeneza. Unaangalia EPL yake. Man City versus West Ham. Mimi naona Aguero akikuja at least perform this week. Nakumbuka last week. hata mimi nashuku. By the way unashuku ndio. Yeah. I wish Aguero to score. Hata kama ni hat-trick unajua pale FPL. Tuongelee hiyo tukirudi lakini. Yes. So I expect Man City Aguero to score. Also Sterling. So I see obviously 3+ goals. hata ikienda sana 3. Unacheza na West Ham.
What do you think about the game? West Ham are home, so Yeah. they're going to put up a spirited fight. Mbaya hiyo game itaisha hata draw ama West Ham 1. Okay. City nil. Because that's an easy game. There's this game that everyone will be talking about. Itakuwa easy. Hata hiyo ni easy bado. Itakuwa Manchester easy. United versus Chelsea. What do you think about that team? Chelsea win. Chelsea win. Ndio maana unasema hata sijasema unasema Definitely. itakuwa tu Itakuwa easy. easy. Hiyo ni very You- easy. Chelsea versus Chelsea Man win. U. Bora una struggle. Hater. Chelsea versus Man U. Amesema itakuwa hizi juu ni hater ama. Itakuwa easy. Tunaangalia. Sema game Najua, itakuwa. for the past 5 games tumeshinda games mob. Tumeshinda games mob. Yes, tunajua tulianza nao wakatushinda. But this game haitakuwa easy kwetu, but tukishinda. Mbona unaona ukishinda? Haitakuwa easy. Because you are biased. This is is the the unbiased. Unbiased. Nishasema tutakuwa haitakuwa easy, but na believe tutashinda. You hope for the best. I'm not hoping, But I believe. expect the worst. Najua na saizi unaona kama anaitwaje mwenye tuliongelea last time huyu kijana Striker mpya, yes. mwenye alifunga alifungia Chelsea. mwenye alifungia Chelsea last time alifunga bao fiti sana. Hapana, Timo Werner. Timo Werner aliperform fiti, so kuna mtu alisema hapa anahitaji tu kujel na nini ya Chelsea. So saizi I am sure game imemwingia, but acha sasa Unajua Ogada right now Chelsea are better than Man U on paper and on ground. Both on paper and on ground. Najua. So haina haja ujifunge macho eti jueni mtu wa Man U. Tukubali tu. Tumesema haitakuwa game Chelsea rahisi. stand a better chance. Acha next week tutakuja tu hapa. Tutaongelea tu hiyo story. Acha tushinde tutakuja tuongelee story. Chelsea. Someone will swallow their words. Chelsea, Man U, On a serious note, Man U bado wanajaribu kujirudisha level wanafaa. Chelsea wako hiyo level but wameslump games kama 2 hivi. Hizo zenye zimeshinda zikiisha 3-3 sijui ni kali robo na hiyo ama sponsor wao. So Chelsea na kwanza wako away. Chelsea wanaweza hata si hate but Tottenham can happen again. Okay, let's go straight up to Arsenal Leicester before we wind this up and come talk about FPL. Owen, ni timu yako? Timu yangu Arsenal Leicester, tuko na track record ingine tricky na Leicester. Kuna times wametushtua but sahi sioni tukishtuliwa. We have Partey hapo kwa midfield and tuliona vile aliboss midfield kwa Europa League. So definitely Arsenal 2, Leicester nil. Aubameyang scores both goals. Yeah. So hiyo game ya Arsenal na Leicester. Amekuja tu akafikiria hivi akasema this. Hiyo game Hiyo game ya Arsenal na Leicester. Sahi baada ya yuko. So I expect also Aubameyang to perform. struggle. Anafaa kuperform sahi juu hadi baada ya yuko. So when you inakuanga based on someone who miss. Yeah, si ni hiyo game Wewe. unaona vile unajuanga tu Lakini Europa Arsenal mnafanya Yeah. fiti Tuko fiti huko. tumecheza fiti. So I expect Arsenal to score. to score, not to How win. many goals? Thanks. How many goals? Aubameyang I expect What? I expect 2-1. 2-1. Yeah, Yeah. ikienda sana. Okay. Marshall, Arsenal, Leicester. Leicester si team mbaya. Leicester is a strong team lakini Arsenal is a better team Yeah. than Leicester sahi. Leicester are missing their best striker. Their number 1 striker. Vardy hayuko. Hiyo tayari team spirit imeenda chini. Wako away. Arsenal wako home. Kuna hiyo moral. Alafu tumelose game imetoka kunini bana. Na Teta anataka streak yake ikuwe mzuri. Okay. Na pia tunafaa kupiga hawa sasa ndio next game yetu ikuwe rahisi sana hao watu wanakuja next. Of course tunawatandika tu rahisi. Okay. Hao ni wa rahisi. So let's come back talk about FPL but think about Manchester United and Chelsea. Na Barcelona versus Juventus because some guys here will come back as Gogada put it to swallow their words. Wayahudi. Same. Welcome back
to Fantasy Premier League football. This is the review for last week. I am with Saimo. Rakim was here. Marshall was here, and the guy with the kitamba. Inaitwaje? Inaitwaje? Oh, bandana. Yeah. And it's Manyora here with us. Let's have this conversation on Fantasy Premier League and Rakim with his managers. But first, Manyora, how was the week for you? How is the league looking? League imekuwa tricky. Unajua vile wase wana perform. Hii league imekuwa the most unpredictable league. Underdogs wanatuonyesha. Kama jana unaona vile Bamford amepiga hati. Kuko tu surprising. Kama last week average ilikuwa 60 points and I had 62. So unaona tu niko hapo tu slight above average. But watu kwa kina Mudo walikuwa below average matatu something Saimo. People that need to pull up their socks. How is your league looking for me? The week has been terrible. It was terrible. It's going to be terrible. Sababu sikupanga squad. Last time nilikuwa na msiba. Sasa sikupanga squad. Msiba? Nilikuwa na msiba. Alafu this week mazee sikujua jana kuna game. Sikuwa nimefollow up fit. Sikuwa na kuna game. Jana. So sikupanga squad side. But I think maybe Mungu ni mengi. Ya Mungu ni mengi. Rakim and your managers, any update for this week? Oh, last week kwanza it was a good weekend. Watu waliscore wenye tulikuwa yani tunataka score so we were just suffering from success. Wait, pull up. You are just suffering from success. How many points did you add last week? Last week. Miss kupanga team last minute. Nasema you are suffering from success. It is cause kani ngetoa saa unajua mimi nilikuwa as in sikuwa keep up na time. So KDB alikuwa bado kwa squad yangu na alikuwa ameumia, so it was an injury, but siku change squad yote, but ilikuwa 53, so na below average, but average ilikuwa 60. And yet you're suffering from success. Marshall, kidogo sense wange. Marshall, hatujakuwa na for FPL. But then how is your team looking? Ananyamazanga tu kifika hii story. Terrible. Mimi kwanza niko na a lot of big names kwa hiyo squad. Wale unaona wale watu ukienda kunwa last season I performed well. So watu nilikuwa nao nikawauza nikakuwa na pesa mingi. This season nikanunua kila mtu ukienda midfielders number 1. Huyo ndo nachukua, the most expensive. Na saa hii vitu wananifanyia hapa disastrous. Wacha tu. What mistakes do you think? We've always talked about this, but people still make the same mistakes. Kama huyu hakujua EPL imeanza. But na niliona FPL by the inakuambia 2 hours before deadline. 2 hours before deadline wana kunotify. Sasa wewe nikaa huko karibu na simu. Wanashinda wakikunotify wanakuambia leo kuna game usiku. They should call people. Notification ilikuja kama mimi jana iliniambia around 6. Deadline is in 2 hours. Sasa mimi nikaenda nikaona by the way niko na Rodriguez na Coinjet, but nikaona nini conference ya Ancelotti anasema bado hapo. Sasa nimemwacha tu hapo, but change pia zile nilikuwa na hii timu yangu yenye iko top 10 ilikuwa na injuries ka 7, so na vile hapo competition ni tight, imebidi nitumie wild card juu sitaki kurudi huko number 50 juu competition iko tight sana. Nimetumia wild card imebidi, I can't have 7 injuries. Rakim, last week last week was the time for people to use their wild card. Yeah, last week hata hii game pia lazima watu wamtumie, unajua pia Van Dijk ameumia. I know many people obviously they expect Van Dijk to be their team, but right now you can use your wild card right now so that you can activate and have as many as unlimited transfers. Na hiyo ni game week. Saini game week 6. Hiyo ni 7. Tu saisha anza kuna game. Mimi bado niko na Van Dijk. Hiyo ni unlimited Van Dijk. Ameniapoteza ukale. How's the league looking? Leo jatuletea list. Awaze siwezi soma list. I'm not worth.
Rakim tusomeni Siwezi soma ligi, Azira ni ya huko ligi. chini. Nani yako juu, nani yako chini? But as he continues, Acha nianzange. uko na We have a new number 1. Usome tu top 5. Finals. Utumishi kwa wote huyu msee wa Saimo. Amerudi number 1 tena. Atutumishi kwa wote. Ama iko huyo utumishi kwa wote? The guy Wako alikuwa ule hadi by the way iko top 10 sasa. Nini ati mtu wangu. Utumishi kwa wote ni ule. Nime confused. Aldianza the drop hadi number 2. Geeks or Njoroge number 3. FC Franco Kisiki number 4. Alafu Jahil FC number 5. Lightning FC imedrop hadi number 6. Lightning FC Lakini ni ya nani? lakini Ni ya nani? hii game week ndio imeanza. Ni yako. But ndo imeanza. Ndio imeanza jana. Imeanza. Unajua sasa naongea from one game pekee. So next week tutakam tuwasomea hii game week vile imeenda. Ni vile tulikuwa na game jana. But it's quite short. Tumeongelea mistakes but haukusema mistakes. Saimo, tunashinanga tukiongelea mistakes that people make every single week, and then we are always within the same kind of mistakes. What's your advice now that games imeshika mbaya for people now to start getting the points? Maze transfer make sure maze. Mimi fanya transfer zako kazi. Mimi niko nangoja Friday. Fanya Thursday sababu maze just unagikula game jana. So usigoje last minute unaweza fanyika, unaweza kosa bando sio siku ama usahau. Ama ukose wifi kama Mudha alikuwa ananiambia wifi iko ndani. Mudha, anything that you'd like to add on FPL that people need to know? Kale kakitu. Mistakes. Yeah. Manze tuachane na big names. Zinani cost. Fantasy ya baki. Tuachane na ya mudo. Tunafaa ukipanga squad, ukifanya hizo transfer, angalia nani ya confirm. Which teams are winning, player na perform aje. Hizi big names hiyo tu ndio mistake. Manyora. Nilikuwa nasema pia big names, alafu hapa kwa story ya Saimo, kama unataka kupanga nini yako fiti, ngojanga press conferences za managers wa confirm nani yako fit, nani yako fit, alafu hiyo ndio time tutajua at least nani utamweka, nani utatoa. So Rakim and Rakim's managers as we wind this up. So my FPL tip of the week is Sai. You can pick on Liverpool players. I know it doesn't make sense, but Sai is the right time to pick them. Saizi wako na fixtures vizuri. Ukiangalia kwa FDR, that is fantasy difference. Fantasy nini? FDR. Yeah, fixtures difference, something like that. Wako na fixtures nzuri kwa hizi game zimebaki sasa. Sawa, wata perform tu vizuri. I expect them to perform. And also I expect UBEM to perform this week. If you've made it to the end of this video, thank you. Subscribe.